Donc on va la refaire. Bah, salut, salut tout le monde, salut Hammer, salut Creeper. On est ici donc sur ChaosBane. On doit faire tomber ce grand immonde. On vient d'échouer une seconde fois. Et donc voilà, on va tenter la troisième. Essayons de bien faire gaffe de tenir ces trucs-là debout. Not another word, heretic. It's over. There is nowhere over, you blind fool. Chaos is eternal, and I am its champion. I bet Asavar Cool thought the same thing. Right up to the moment he died. Ah ouais, mais c'est ma réponse que tu dois avoir avant. Another will rise to take Cool's place. The Harbinger has sought out the shattered pieces of his army and found a new champion to seek the favor of the Chaos Gods and assume mastery of the Horde. The Harbinger? Is that what she calls herself? Tell me where she is, and I just might spare your life. Look at you, grasping at shadows. The Harbinger is far beyond your reach. And as for my life, it belongs to Nurgle, Lord of Pestilence and Decay. I give it to him freely in return for vengeance. You have been deceived. Allez, c'est parti, on va essayer de rester concentré. Donc Aérion hier nous disait faut rester au corps à corps et puis se barrer derrière les piliers quand il va cracher sa bile. On va essayer ça. C'est-à-dire maintenant. Pas voulu s'en aller. Ok, il en avait un troisième maintenant. Ok. Et un coup de patte et le plafond qui s'effondre.
son souffle un peu derrière. Et on y retourne. Mince. S'éloigner du coup de patte, c'est très bien. Le vomi des ténèbres là. Mince. Il n'y a plus de potions, il va falloir courir. Bon, 160e tentative. On va essayer de préserver les 3 piliers là. Ce serait pas mal. Ok, échec.
survival armor. Oh purée, on l'a fait. Et salut à toi Lio, bienvenue sur le live. J'ai oublié ce gros billet. Eh ben écoute, il nous aura bien déchiré la tête quand même. I sensed the greater demon force its way into our world and feared the worst. Is that what it was? I thought it was Nurgle himself. The Eye of Argoth, where is it? Over there, on what's left of Kessler. Leave it to me. I'll make sure it doesn't tempt anyone else. Alors ça, si ça sent pas le grand coup de Trafalgar. What about the sorceress? Kessler called her the Harbinger. According to him, she's tracked down the remnants of Azavar Kul's army and is searching for a champion to lead it. Where is she, this harbinger of chaos? I don't know. Prague. What's that? My agents in the north tell me that a large part of Kul's army fled the Battle of Kislev and returned to the ruins of Prague. I'd assume they would take ship and return to the Chaos Wastes, but now that I've heard about this Harbinger, I'm not sure. Perhaps we might learn more there. Perhaps so. It will be dangerous, but at the moment I see no other choice. Prague is more than 2 weeks' march from here. We'll never get there in time.
Not so, Captain. There is a waystone near Prague that we can use. I can link to it from the stone here in Nuln and send you through. Meet me at the tower when you are ready to proceed. In the meantime, I will begin the rituals to open a pathway to Prague. Bon, on va aller looter tout ça. Pléthore de points d'expérience. Pour le beau geste de Lio qui offre 200 croquettes. All is in readiness, Captain. When I open the path, we will be transported instantly to the waystone outside Prague. What's the witch hunter doing here? Don't be a fool, Volan. The fate of the Empire is at stake. Until the Harbinger is found, I'm not letting you out of my sight. What have your agents told you of the situation in Prague? Not all of Prague's citizens were slaughtered when the city fell. Some managed to escape the city and hide in the forest nearby. When the Chaos Army left Prague to march on the capital, the survivors returned to the ruins to bury their loved ones and try to rebuild what they had lost. But the Kislevites' suffering was far from over. When Arsavar Kul was defeated, a champion of Khorne named Uthgrim Redaxe retreated with his war band back to Prague. Finding them should be simple enough. The question is, will they help us? The Kislevites are a proud, stiff-necked people, Captain, and they have little love for outsiders. They won't give us anything without expecting something in return. If that is the case, so be it. Now, gather round. The winds of magic are shifting, and it is time we made our way to Prague. Bien, alors avant d'aller là-bas, on va se délester un peu de certains objets. On va peut-être regarder également ce qu'il nous faut, ce qu'on pourrait garder. Comme par exemple, pourquoi pas ceci. Ah mais non, on voulait garder les dégâts sur la durée. Alors ici on perd un peu de dégâts de riposte mais on gagne tout le reste. Ah, il y avait de la régénération de santé aussi. Ouais, c'est pas grave. Ok, bon, on va virer tout le reste. Ah, désolé, je pensais qu'il fallait attendre, mais non, il faut cliquer entre les trucs. Merci pour vos efforts, voici une petite récompense qu'on n'a pas vu passer. Bah écoutez, ça c'est fait, on va rejoindre Prague.
Bon, effectivement, ce qui pourrait être l'acte 2. Et alors si tu veux, Lio, tu as désormais la commande cash, donc point d'exclamation cash à 1500 croquettes qui te fait gagner un jeu directement. Un jeu aléatoire donc dans la liste. Si jamais t'as trop de croquettes, tu peux aussi t'en servir comme ça. Who in Ursun's name are you? What do you want? Are you the one in charge? Who's asking? Conrad Vollen, captain in the Empire Army. I'm here on a mission from Nuln. Is that so? Well, you've come a long way for nothing, Captain. Take your wizard and your damn witch hunters and go home. There's nothing for you in Prague. Red Axe and his warband has seen to that. Red Axe is the reason I'm here. I am hunting a sorceress who calls herself the Harbinger. What do you want me to do about it? My people are dying, Captain. There's no food, no medicine for the injured. Suppose I could get you the supplies you needed. I could go into Prague. It's no use. Red Axe's men search the ruins every day. They get to the supplies long before you. Let me worry about them. If I get what you need, will you help us? You don't know what you're saying, Captain. You haven't seen the monsters that are loose in Prague. But if you're willing to try, far be it from me to stop you. If you can bring us food and healing herbs, then we will talk. Bon, bah écoutez, on va faire des courses, hein. Récupérer plus de vivres que l'ennemi. Donc on va tracer, si on peut. On peut pas. Ok, poussez-vous. Voilà, petite promenade tranquille.
Vu la tronche des bestioles, je dirais bien corne. Après, c'est une supposition. Mais ça me paraîtrait correct. Parce que là, bon, on a les chiens de corne. Les autres trucs, j'ai du mal à voir ce que c'est, mais... Voilà, bon, on a fini la mission, on va faire un peu de ménage. Bon bah voilà, ça c'est fait. Rejeton de corne, ouais, rouge avec des pointes. Je sais pas si tu connais moi, hein, franchement, je suis pas... Je connais via Blood Bowl en fait, mais... Enfin bref. I filled my pack with everything I could find. There should be enough food and medicine there to last you for a while. Urson's teeth? You gathered all of this with Red Axe's monsters breathing down your neck? I'm impressed, Captain. This is more than I dared hope for. You risk your life for our sake, and that counts for something among my people. I'm Leonid Gorchev, and I speak for everyone in this camp when I say I am in your debt. You and your comrades are welcome here. If you have anything to sell, speak to our merchant. There are shrines as well, if you seek the blessings of the gods. In the meantime, I must see to my people. Return to me when you are ready, and we will speak more about this sorceress you're hunting for. Allez, ça c'est fait, on va visiter un peu le coin. À la bibliothèque impériale, j'en ai lu quelques petits bouts à droite à gauche, mais j'ai pas rien de méthodique quoi. D'accord, ça c'est notre coffre. Merci. Hop. Il nous a parlé d'un marchand. Il est où ? Je crois qu'il nous a raconté n'importe quoi. Ah. Alors, est-ce qu'on veut de ça ? Back already? You don't waste much time, do you, Captain? I don't have much time to spare, Leonid. If the Harbinger is in Prague, I need to find her. Othram Red Axe and his cultists worship corn.
The blood god hates sorcerers. Where did you learn such a thing? This is Kislev, witch hunter. We get it with our mother's milk. Every year the Norskins raid us from across the Sea of Claws. Unlike you Southerners, we can't afford to be ignorant of our foes. Knowledge is the first step on the path to corruption. This has less to do with sorcery and more to do with power. The Harbinger is searching for a new champion to lead the armies of chaos. Then she's at the Tower of Skulls. That's Uthgrim's stronghold inside the city. All right. How do we reach it? You don't. Not without an army. The tower is built on the ruins of the old citadel, and it's surrounded by monsters. A small group might be able to slip past. Think, Leonid. There has to be a way. I don't know. Perhaps. Let me think on it. In the meantime, there is a favor I would ask of you. This is outrageous. We don't have time for this. Go on. Let's hear it. When Uthgrim and his warband returned to Prague, we had no warning. They surrounded our camp in the old town, trapping most of our people inside. One of them was my son, Arkady. That was more than a month ago, Leonid. There's no way they could have held out. No, but some of them might have escaped before it was too late. They could be hiding somewhere in the city right now. There was a woman named Galina who was keeping a journal about life in the camp. If an escape were planned, she would have written about it. That journal could be anywhere. No, one of Red Axe's men has it. He must have taken it as a trophy after they've overrun the camp. I can tell you where he is, if you could get the journal back. Please, I need to know what happened to my son. All right, Leonid. I'll see what I can find out. Allez, on est parti pour chercher un peu de lecture. Moi, ça manque quand même d'orques et de gobelins. Je comprends la nouvelle génération de Warhammer hein, qui est passée à Age of Sigmar au niveau des figurines, etc. Au niveau du lore. Voilà, là on a croisé un sanguinaire, ça je sais pas ce que c'est mais... Ça manque de l'info en fait des créatures. Bon, on va en profiter un peu, hein, c'est de la petite quête. Donc on va vider bien les tonneaux, etc. Même si pour l'instant, l'or, à part nous ressusciter, ça sert pas à grand chose. Et salut à toi et Arion, bienvenue sur le live.
confirme que l'or est pas utile. Parce qu'en plus de ça, alors j'ai vu qu'il y avait l'option boss rush maintenant de débloquer. Mais c'est sûr que ces trucs là on va pas les faire, non. On va juste se contenter de l'histoire. Et du coup voilà, l'or va encore moins servir, j'imagine. C'est un peu dommage. C'est comme ça. La série Warhammer, de quoi parles-tu? Ah, what's this? You've got something I want. Give me the journal, and I'll let you keep your life. Fool! Come and take it then if you dare. Hey! Ouais, on n'était pas venu faire un tennis, hein, a priori. Même si bon, coup droit revers là on maîtrise. Oh super Lio, bonne info. Ça peut être bien intéressant. En revanche, ouais voilà, c'est 40 000, hein, c'est pas Warhammer. C'est pas tout à fait la même histoire. Et du coup, c'est une info qui date de quand, ça, Lio? Parce que ça se trouve, ils ont déjà commencé à bosser. On attend aussi une série avec le Seigneur des Anneaux, le Silmarillion. Ça va faire pas mal de séries qui rendent curieux. Plusieurs mois, j'avais même oublié. Bah, écoute, on n'oubliera plus jamais maintenant. Et il y a une date annoncée ou c'est encore secret? On est en train de faire Matrix 4, comment ruiner une trilogie? Écoute, on va voir. Peut-être ce sera très bien. Il y a le temps, ouais. Ça c'est sûr que de toute façon, ça va pas être demain, quoi. Il faut bien compter au moins 2 ans de travail pour sortir une première saison. J'imagine que ça va être blindé d'effets spéciaux en plus. Enfin, il y a intérêt même, parce que sinon ça va être ridicule avec les armures en carton. Mais ouais, ça rend bien curieux, merci pour cette annonce, Lio.
ça ressemble à du Power Ranger, je me suicide. J'ai vu un peu de ce film, effectivement, ça pique. Ça pique. Alors quand j'étais gamin, les Power Rangers, j'ai pas trop connu, moi, c'était plutôt les Biomen encore avant. Bon, c'est dans le même esprit de toute façon. Mais c'est vrai que c'est pas les plus grands films du cinéma. Bon après voilà, c'est pour les gamins, c'est coloré, il y a plein d'actions. C'est sûr qu'on s'attend pas à des chefs-d'œuvre du cinéma. C'est pas le but. You want a fight? So be it! Blood for the Blood God! Bon bah c'est parti. You'll not take me alive. Allez, barre-toi de là. Ouf. Until my last breath. Ouais, non, mais ces ennemis qui explosent là tout le temps. Un truc à ramasser, ça. I need to get this back to Gorchev. Maybe it'll give him the answers he seeks. Bon, on continue les courses hein, tant qu'on est là. Alors attendez, on va... Alors, je vous lis dès qu'il y a une petite pause. À savoir dès qu'on rentre. Oggy, les cafards plus sociopathes que Ken le survivant, tu peux inclure les Teletubbies aussi dans le délire psychédélique. Is this the book you're looking for? Yes, that's Galina's journal. I'd know it anywhere. Now we'll learn what happened to Arcady and the others. I'm sure of it. I need to find someone who can read this. Thank you, Captain. We will speak again soon. Allez, la petite récompense. Tralala, mais cette manie de se téléporter après nous avoir filé des trucs. C'est maladif, hein. It is just as we hoped, Captain. Galina's journal says that the survivors were going to try to escape through the sewer tunnels before it was too late. What about Arcady? Galina said he fought the cultists day and night. They killed his mother, you see, when the city fell. He hated them with all his... In the end, he and a few others stayed behind to buy time for the rest to get away. I'm sorry, Leonid. Your son was a brave man. Don't talk like that.
We don't know he's dead. He might have escaped just like the others. We don't know for certain that any of them escaped. Go to the Garden of Urson, Captain. That's where Galena said they were headed. See if anyone made it out alive. Please, I have to know. Arcady, he was all I had left in the world. You understand, don't you? More than you know, Leonid. More than you know. Ok, là-dessus on va arrêter l'épisode ici. Je vous remercie de l'avoir suivi en souhaitant que ça vous ait plu. Pour ceux qui sont en live, on va se faire une petite pause de 10 secondes et puis on reprend pour la suite de ces aventures. Allez, tout de suite.